final match press conference with Zeta Division, who is coming off of their match with Leviatán. If you have any questions for any of the players here or the coach, please use the Zoom hand raise feature and we will call on you. Are there any questions for Zeta? Oh, yes. Rohan from Esports GG. Hi, guys. Commiserations on your loss. This question is for Laz. Last year, obviously, when Chamber was in a much better position, you were like one of the key reasons why Zeta Division performed so well. Now you've taken on a new role. How much has it affected your team composition and how you approach the game? この質問はラズさんへの、ラズ選手への質問となります。現在、チェンバーがメタから外れて、ラズ選手の、このプレイの、エージェントのピックも変わってきているかと思いますが、このチェンバーのメタ変更というところが、エージェントのチームとしての編成、あるいはゲームのプレイに対してどのような影響を与えているのかについて教えてください。今までやってたような動きはもちろんできなくなりましたけど、前からサイファーだったり90だったりっていうのはすごい使ってたので、それ前に戻って、かつ今までにはない新しいメタに対応していくっていう感じですかね。個人的には、もちろんチェンバーが自分に合ってるっていうのは知ってますけど、そんなに90も悪くないとは思ってて、好きかどうかと言われるとちょっとあれですけど、こんな感じですかね。So I've always played Cypher and Killjoy. So not the even with the meta change for Chamber, I am adapting to the new meta with the Cypher and Killjoy. And of course, Chamber was one of my it really suited my playstyle. So it's I'm sad to see him go, but I'm still adjusting. Thank you. Next question from Esports World. e スポーツワールドの井ノ川です。試合お疲れ様でした。今回は XQ コーチに質問があります。パールではタイムアウト後に逆転するなど流れが変わったタイミングもあったと思います。2回のタイムアウトではそれぞれどのような話し合いをしましたか？大丈夫です。多分攻め側と防衛側1ラウンドずつだと思うんですけど、ある程度敵の構成でやってくることが分かっていたので、一番最初は自分たちのスタイルを押し付けつつ、やっぱ敵の防衛が目通りだったらタイムアウトで変えて対応していくというふうにしていました。特に防衛は本当にいい感じに刺さっていたので、もう1、2ラウンド早く取れればもっと良かったかなと個人的には反省しています。ありがとうございます。So in the map Pearl, you took 2 timeouts, and after the timeout, you were able to get the momentum back. What were you talking about in this timeout? And the answer is, looking at the opponent composition, we could assume a lot of their tactics, but we made sure to when we talked in the timeout, we made sure to push our own play style as much as possible. And I think one of the on the defender side, we were really doing well, but I wish we could take the timeout maybe a couple rounds before we did. Thank you. Next question from GameSpark. はい、ゲームスパークの岡野です。試合お疲れ様でした。XQ コーチに伺います。ファーストマップアセントでは、すいません。アセントではかなり、エリアコントロールなど苦労されてたかと思うんですけれども、レビアタンのうまかった点などがあれば教えてください。また、マップ版についてなんですけども、アイスボックス版だったかと思いますが、そこら辺の意図とか、相手のスプリット版が予想通りだったかなど教えていただければと思います。最近ちょっとマップ版に関しての話なんですけど、ちょっとこれに関してはあまりリーグも近いので、はい。ないです。ただ、スプリットやフラクチャーなど、僕たちが得意としているマップを消してくれたなというのは予想していました。で、アセントのエリアコントロールに関しては、これに関しては練習ではうまくいっていた、いろんな人たちが言ってきたとは思うんですけど、実際リバイタンの攻めを受けてみると、本当、細々としたところの打ち合いだったりとか、
普段だったら守れてる形で守れなくなっていたので、それが結果として、多分盤面上ではすごくエリアも取られて、いいようにやられた風に見えたのかなと思います。ありがとうございます。So the question is, with the match against Leviatán on Ascent, it looked like you had a hard time on the area control. And what did you think that Leviatán was really good at? And second question is, you had the icebox ban and split ban. What was the strategy behind this? And to the answer to speak about the bans first, because we have the delete coming up. I don't want to talk much about it, but I feel like the opponent did ban like Icebox the maps that we were good at. And about the area control, we were doing quite well in the practices, but when we actually faced against Leviathan, their attacks were really surprisingly well. So it made it look like the area control was failing, but it was mostly to do with the aims. Thank you. Next question from Mainavi. マイナビニュース、山本です。試合お疲れ様です。XQ コーチへの質問です。今大会ではパシフィックリーグチームの活躍が目立っていると思いますが、ゼータにとっては今後リーグで戦う相手になると思います。今大会でのパシフィックリーグチームの試合内容やレベルなどについて、どのように感じているか教えてください。主にチーム、グループアルファの戦いだと思うんですけど、アジアはこのマップ強いだろうなっていうマップではかなりアドバンテージを持っていて、それプラス今回の DRX のアイスボックスのハーバーバイパーの構成だったりとか、他地域では見られないようなメタがかなり刺さってる、多分先を言ってるのが、結果的に今回アジア勢が勝ち進めてる理由なのかなと思います。何でしたっけあとでも一応、そのパシフィックリーグで当たるんですけど、本当このまま決勝まで行って優勝して、枠を一枠もぎ取ってほしいです。The question is, looking at the Pacific League teams in this tournament, they are doing quite well. And what was your impression on the level of the overall Pacific League teams and your impression on the gameplay? And the answer is, I believe you were talking mostly about the alpha bracket teams, and I feel like the maps that the Asian teams are good at, we are getting a lot of the advantages on the maps. And we are also seeing new metas like the Harper Viper comps from DRX, and these kind of experimental comps. We are very ahead of the game, so it's good to see that, and I really hope that one of the Pacific teams will win the slot for us for the league. Thank you. Next question from Flamita. Hello. Hello, I'm Flamita from Valoreando Podcast. My question is for anyone. Zeta Division always focuses on bringing fresh compositions. These compositions that are never seen in other regions. Do you think this is still the case, or are you currently focused on adapting the metagame of other regions such as America, Brazil, or Europe? こちらの質問は、どなたでもお答えいただける方にお願いします。ゼータディビジョンの構成を見ていると、他の地域では見ないような新しい構成がよく見られるというふうに感じていますが、現時点でもそういった新しい構成を試すというところに注力しているのか、あるいは他のリージョン、アメリカやブラジル、EU 圏だったりとかの構成を真似てメタに対応しているというような方向性なのか教えてください。答えます。アセントはオーソドックスな構成な、パールに関してだと思うんですけど、パールの構成に関しては、現状、
現パッチにおいての、めちゃくちゃポピュラーな構成になってます。ただ日本で使う、アジアで使うチームは少なく、本大会のメタとしても、2コントローラーが多いので、ちょっと特殊に見えますけど、主にはヨーロッパだったり、NA だったり、いろんな地域のプレイヤーたちが使っている構成です。なんでメタ構成に近いのかなとは思ってます。So I believe you're mostly talking about Pearl. It's quite a popular composition in the current patch, we believe. We do see a lot of two controller comps in this tournament, but it is a popular one in, looking at the NA and the EU teams. ありがとうございます。Thank you. Next question from Esports World. ラツ選手に質問があります。目標はマスターズという東京ということでしたけれども、今回のロックインではどのような経験が積めたと感じていますか？あと、本リーグに向けて一言お願いします。はい、やっぱり大会で本当に強敵と当たるっていうのは、他じゃ経験できないもので、その大会で今の状態でやった結果どうなったかっていうのを、実際にいくらでも試合を見直せるし、悪いところを修正できるので、そうですね、いい経験値になったと思ってます。ただ、もちろん、たくさん試合したかったなっていうのもありますね。で、リーグ戦が始まって、せっかくマスターズ東京で開いてくれるってことで、めちゃくちゃ出たくて、みんな頑張ってます。ありがとうございます。So this question is for Laz. You mentioned previously that your goal is to attend Masters Tokyo. How was this tournament in terms of your experience towards your goal? And if you have any messages towards the entire year. And Laz's answer is yes, it's always nice to play against strong teams in these kind of tournaments. I am able to look back at all the clips afterwards, and there's a lot of learning to come with the gameplay. But I do wish that we could play more games here. And looking at Masters Tokyo, it's something that we really want to attend. So we're going to try our best to be there. Next question from Arnab. Okay. Next question from Mainavi. Hello. Sorry, excuse me. Yeah. So first of all, commiseration for your loss. My question is for Laz. I'll be continuing the question which my fellow colleague asked. Looking at the Masters event, Zeta is one of the most prominent team that everyone is expecting to perform over there in Japan, Tokyo. The last time we saw you guys perform was against Fnatic, and this time the time tenure between the two games there have been much, but the composition and meta has changed so far. Coming to the upcoming games, you will be seeing all the teams performing and getting all the data. So how you guys are looking forward towards the upcoming Masters event? Sorry, could you repeat the question again? So last time we saw Zeta perform against Fnatic, and then now in Brazil, there has been a lot of time between those two matches, but the composition and meta has been changed along the time period. Now we'll be seeing they'll be seeing the other teams perform as well in the upcoming matches. So how they will be looking going forward with all those data for Masters event. ラズ選手への質問となります。ゼータディビジョンとしては、去年末の、フナティック戦を経て、ブラジルでの今回の大会を、経て、また、次のマスターズ東京までには、少し時間が、空きます。この時間を、使って、どのように、準備を進めていくかについて教えてください。マスターズ東京に出るためのリーグ戦で、このリーグで絶対に勝ち抜かないといけないので、そのリーグは結構目の前にはあるので、もう、どのように準備するか。今回大会を通して、得た修正するべき点とか自分たちの反省点をしっかり直して、かつ、新
新しいメタに対応して、今回の大会で見れる構成とかも、どんなメタが強いかっていう経験値にはたくさんなるので、そうですね、もういろんなことを活かして、リーグ戦絶対に勝ちに行きたいなと思ってます。So first we need to really win the upcoming Pacific League in order to attend Masters Tokyo. So that'll be our focus, and it is really coming up quite soon. So I mean, we will look back at our loss at this tournament, and we will also try to analyze other teams who are competing in this tournament. We'll look out for our mistakes that we made in the gameplay, as well as looking at the new metas that other teams use and compositions, and really hope to have that as a positive experience for our win in the league. Thank you and best of luck. Thank you. Final question from Mainabi. はい、マイナビニュース、綾本です。ラズ選手への質問です。今回対戦したレビアタンは南米のチームなので、開催地的にはホームに当たるチームだと思います。コンディション面や観客による会場の雰囲気など、日本チームとしてはアウェイなチームとして何か不利に感じた部分などはあったでしょうか。また、試合前のインタビューで気温などにちょっと懸念があると出ていた、会場の環境などについてもどうだったか教えてください。はい、まずは、アウェーであることは間違いなくて、歓声の差とかも、すごい感じたっちゃ感じたんですけど、ゲーム始まったら、あんまり気にならなかったなと思ってます。で環境面の差もそんなにないなと思ったんですけど、強いて言えば、湿気はすごくって、湿気に慣れてるはずだろうなとは思いましたね、今。暑さは、暑いっちゃ暑いですけど、言うてそんな暑くないのと、会場以外はエアコンガンガンで快適ではあります。会場はちょっと暑かったかな。そんぐらいですかね。あんまり気にならなかったというか、本当は暑かったのかもしれないですけど、あんまり分かんなかったですね。So the question is, facing against Leviatán, they're the Latin America team. It will be a home ground for the team in Brazil. How was the crowd, and any of the reactions from the crowd made it disadvantageous for the Zeta division, and also how was the temperature and the environment in the venue? The answer was yes, of course. We felt like it was their home, and we were the away team, and the cheers were quite loud. But when we were in game, we almost forgot about it and didn't really bother that much. And in terms of the environment, yes, it's quite humid, and I just realized that the opponent team must be quite used to these kind of environment of with the humidity. In terms of the temperature, it was not that bad, and when we are in other rooms, there's usually AC. So and including the venue, it was not as hot as to the extent it affected the gameplay. Thank you very much. And that will conclude our press conference with Zeta Division. Thank you very much for joining us.
Hello, everyone, and welcome back to the final press conference of today. We are joined by Leviatán, the winners of today's final match against Zeta Division. If you have any questions for the players here, along with the coach, please use the Zoom hand raise feature. First question from Tebin Iconic. Hola chicos, ¿cómo están? Soy Liconic. Mi primera pregunta va para Taco. En este caso es, en los últimos años has sido un jugador en ascenso en cuanto a reconocimiento individual. ¿Cómo manejas tener tanta gente detrás tuya apoyándote? Y obviamente, ¿existe alguna presión de por medio? Hola. De partida, no sé, es como que la gente y toda, uno no dimensiona la cantidad de gente que quizás te está apoyando atrás de la pantalla y, y quizás eso también, no sé, es como que no dimensionáis bien la gente, no dimensionáis bien la presión, pero sabéis que siempre está ahí. Pero personalmente no soy muy consciente de una presión externa por terceros. Eso, gracias. Thank you. Yes, next question from Tevin. Bueno, ya que nadie pregunta. Mi siguiente pregunta es para el Shai. Bueno, en este caso también, ¿no? Amasaste en los dos mapas, jugaste increíblemente con la Killioi, y bueno, obviamente tu carrera la iniciaste desde una temprana edad, ¿no? En este caso, ¿cómo es el apoyo de tu familia contigo en lo que respecta a tu carrera como jugador profesional de Valorant? O sea, el inicio no fue fácil. Es un mundo complicado de que tus padres te entiendan. Me fue difícil, pasé por muchas cosas, por muchos momentos bajos, hasta un punto de querer dejar de jugar el juego. Pero cuando algo de verdad te gusta, lo sigues intentando. Hasta que nada, cuando lo logré fue como una satisfacción de poder demostrar algo que yo siempre quise, como el sueño del pibe. Y nada, hoy en día ya la relación es diferente, como ya ven este mundo, de hecho me tuvieron que haber visto el partido y me dan mi espacio y saben que gran parte del día estoy ocupado entrenando y queriendo como ser el mejor. Y nada, ahora la relación está muy bien, pero siempre al inicio cuesta mucho que te entiendan como el mundo del gaming. Thank you. Next question from Flamita. Hola, buenas felicitaciones a todos por ganar. Acá Flamita del podcast Valoreando. La pregunta es para cualquiera que quiera responder. Actualmente, bueno, en el día de hoy mostraron que vienen con las cosas bastante afiladas. ¿Contra qué rivales se están midiendo como para comparar el nivel y contra quiénes creen que se enfrentarían en estas finales? ¿Quieres responder yo? Ya respondo yo. Bueno, primero que todo, creo que la respuesta es obvia. Estamos entrenando contra todos los equipos de franquicia, tanto de Asia como de Europa, como de nuestra misma liga, Américas. Así que ahí, como bien dice, estuvimos afilando nuestro playstyle, por así decirlo. Y nada, no, en las finales no sabría, no te podría dar una respuesta. Primero queda toda la llave Omega, que queda un montón de equipos aún. Y, y nada, en la llave que ya fue está de Rek y Loud. Y nada, creo que cualquier equipo que llegue a la fase de semifinal es candidato. Y nada, esperemos a ver lo que pasa y eso. Muchas gracias y éxitos en las próximas etapas. Muchas gracias. Next question from Nicolás. ¿Cómo están, chicos? Primero, felicitarlos por avanzar. Y esta pregunta es para Shai, para King o para Tacolilla, cualquiera de los tres. Eh, la pregunta es, ¿en qué creen que les ha aportado Noswer y Masino en esta nueva versión de Leviatán? Y porque dio la impresión de que había rondas muy sincronizadas. Yo sé que igual siempre se han conocido, pero da la impresión de que este Leviatán es muy sólido y que tienen una sincronía y un timing que puede ser peligroso para los demás. Eh, bueno, primero que todo, quiero decir que eh, toda esa sincronización no solo es meramente por individualidades, lo cual sí impacta mucho, va muy ligado de la mano de Onur, donde toda su estructura
nos hace jugar de la mejor manera a lo que nosotros creemos que se juega al Valorant. Y nada, lo dije la otra vez y lo vuelvo a decir, a Nosware y a Masino fue un pick básicamente hecho con pinzas, donde queríamos lo mejor de lo mejor y fue cuando lo quisimos incluir al equipo. Así que nada, junto con la estructura del PELA, del ONUR, que es muy buena, tenemos 5 jugadores que individualmente son, 6, perdón, tenemos 6 jugadores individualmente que son insanos y nada, todo fluye. Eso. Thank you. Next question from Tevin. Bueno, ya mi última pregunta es para Onur. En este caso, bueno, el segundo mapa tuvieron una buena ventaja, al final un poco como que se les complicó, ¿no? ¿Cómo afrontaron las pausas tácticas siendo que Zeta pues prácticamente casi los lleva al overtime, ¿no? Sí, no siento que haya sido un mal mapa nuestro. Creo que hubieron como algunos errores de concentración que hizo que las rondas se nos ensucien, pero nuestras lecturas de las rondas estaban siendo buenas. Y después, para cerrarlo, jugó un poquito la ansiedad también de atacante, pero para mí fue un buen mapa nuestro. A veces esto es así, los resultados se cluchean un poco, no hacen honor al desarrollo de la ronda. Yo como entrenador estoy confiado que podemos jugar mejor que el segundo mapa. Estoy totalmente convencido que eso. Y con respecto a las pausas, una hizo un aporte táctico, creo que fue cuando estábamos 11, en atacante cuando teníamos el round número 11. Y la otra, no recuerdo cuál fue la primera pausa, honestamente. Pero en realidad le llevo tranquilidad a los chicos. Siempre digo que el trabajo lo hacemos en la previa. Gran parte del trabajo lo hacemos en la previa. Y yo podría bien no decir nada, que ellos simplemente con el timing de la pausa lo usarían para resetear o hablar de la ronda. Creo que son bastante maduros en ese sentido. Y podría como sentarme a escucharlos que tendría el mismo efecto. Vale, muchas gracias. Felicidades por la partida. Thank you. Flamita. Bueno, nuevamente, en este caso la pregunta es para Rodri. Onur, ¿cómo estás primero? Y felicidades obviamente por la victoria. Hace un poco tiempo se anunció la baja de Betoni del equipo, con varios cambios en los jugadores y todo. ¿Sentís que la baja de Beto les afectó más que nada por tema de estructura de staff? ¿O fue como que tuviste que tomar todo solo y al hacerlo todo de uno, quizás en este caso se facilitó con el nuevo cambio de rutina y demás? Sí, en relación al año pasado, estamos probando cosas nuevas, cosas que no hicimos el año pasado, más que nada como bien mencionadas, como esta rutina que estuvimos haciendo comentarios en redes sociales y también vieron videos. Eso es bastante diferente y creo que está dando buenos resultados, algo que no hacíamos antes. Cuando hablamos de staff, no solamente se siente, si es verdad que Beto no está trabajando con nosotros en este momento, pero sumamos personas, a Christopher, que es nuestro coach de performance, que no está aquí en este viaje con nosotros, pero trabajamos hasta el último día en Argentina. También seguimos trabajando con Nacho, nuestro psicólogo, solamente que ahora a full time, no solamente para los viajes. Sumamos una nutricionista, Clau, que nos acompaña todo el tiempo y todos los días, que sí está en este viaje. Y también sumamos un nuevo coach de academia, Shane, que está trabajando también con el main. Con esto quiero decir que la ausencia de Beto sí se siente, es una persona muy cálida. Quizás se vuelva a trabajar con él en un futuro, nunca se sabe. Pero también se sumaron personas muy importantes a nuestro staff. La idea es seguir sumando talentos, eh, ya sea para el apoyo en el día a día, en la rutina, o mismo apoyo táctico estratégico para mí. Estoy seguro que vamos a ser más personas en un futuro cercano. Y eso, estamos contentos con los resultados. A veces estos torneos no hacen honor a lo que se trabaja, pero fue un buen debut y esperamos ganar momento y poder demostrar que estamos por el camino correcto. Muchas gracias, Onur. Thank you. Nicolás. Sí, bueno, en esta ocasión la pregunta es para Masino. Quiero que nos cuentes cómo
fue primero tu llegada a Leviatán y que nos cuentes cómo te has sentido llevando este nuevo rol de Smoker. Yo, como dijeron antes, yo conocía a todos, trabajé con Onur, conocía a todos los cabros, jugábamos de vez en cuando, etcétera. Así que como la integración al grupo fue bastante como fácil, por decirlo así. Y ya después con el rol nuevo, al comienzo fue bastante complicado, pero gracias a la ayuda de Onur y de mis compañeros, obviamente, pude como mejorar cada vez más y demostrar lo mejor posible. Y también tener los compañeros que tengo me da más confianza aún me da como una libertad que antes no tenía. I think we had a question in the room. Buenas. Bueno, mi pregunta es porque lo hemos vivido aquí en el estadio y la grada os estaba animando bastante y quería preguntaros un poco si habéis notado ese apoyo desde el stage, ¿no? Y cuál ha sido la diferencia con otros eventos que a lo mejor pues se jugaban más lejos y no había este cariño del público, ¿no? O sea, cómo habéis vivido el estadio gritando, la afición y cómo ha afectado eso también dentro del servidor, ¿no? Yo voy a responder. Digo, ya hemos tenido este tipo de apoyo, inclusive diría que mucho más. Donde más tuvimos apoyo, al menos yo en el antiguo roster, Taco, yo y Chai, cuando jugamos la final de Argentina. Creo que, o inclusive cuando jugamos la Tam Gods, ahora hace poco, el público estaba vuelto loco y era a veces inclusive difícil de a veces para mí hacer las calls. Entonces, nada, en comparación como a ese torneo, no es por desmerecer al público que hubo hoy día, que también lo sentimos mucho, especialmente cuando entrábamos el primer y segundo mapa, cuando hacíamos una buena ronda y escuchábamos los gritos. Creo que ya estamos un poco acostumbrados y nada, se sintió súper bien y estamos agradecidos con toda la gente que nos está apoyando. Thank you very much. That's all the time we have today. Thank you very much, Leviatán, for joining us, and congratulations on your victory. We'll be back tomorrow.